Takulandiranso ku program ya Times Special pano pa Kanema ya Times, ndipo program yathu ya lero tikucheza ndi yemwe anali mtsogoleri wa dziko lino Madam Joyce Banda. Tinalekezera pa nkhani yokhudzana ndi kukonza chuma cha dziko lino kupita chitsogolo. Timafuna titadziwa kuti apa chisankho tinathana nacho, tinakuonani munapikisana nawo pa chisankho chimene chinachitikachi, kupita chitsogolo tiyembekezerenso zotani kuchokera kwa inu kuti musakhalanso pa ballot 2030. Mapulani anu ndi otani pa nkhani za Ndale? Zimene ndapanga ndi nkhani yondivuta ineyo leyo kuti tizikambirana with you and me on this during this interview. Ndisanakakambirane ndi anthu osa kuchipaka. Okay. That process is ongoing. What I have done, ndaitana aneki small group kwauza kuti concern National Executive Committee meeting. Ku National Executive Committee meeting ngagwirizana chochita. Koma ineyo I'm stepping aside kuti ndikupaseni chance ino ali achinyamata kuti ndiachisikana muchitenge chipani kupita pasokolo. Ineyo I'll never stop being a member of People's Party. But I think time has come for me to allow ena kuti atani akali. What happens always is kusogoza mau right now when the emotions are high is wrong. If you want to ndipo ndo chaketwa simuzandiona so ine ine sopano ndisapepera koma ndingokuuzani kuti maganizo anga if you came into my mind right now, what I'm worried about is where Malawi is. And if it is possible kuti ena apange Ndale ine ndipange zimene ndili kuziziwa, then I would rather do zimene ndikuziziwa to help my nation. So right now what I have done is I have mobilized as my was kuti ndachita mobilize ndini. I'm just there petrol. As my conflict in the Comesa Federation of Women Entrepreneurs in Comesa region. Ndiye kuti kuno kuli chapter chabe. Ndiye a chapter cha Malawi aja boma ima achita so recognize. It's like it's a chamber of commerce as my. Ndiye as my aja they have even got an office in the Ministry of Trade and Industry. So in what I have done is to offer myself, because kumene kuli ma business iko ine nduzi wako. And what are the steps is making up tenge kuti azimai aja thandizire azimai Malawi kuti apange business. Ndiye tagwirizana pamene popo. Ineyo what I've done is kuchita contact akunja kuti athandizira azimai aja. Kupeza ma partners oti angabwere vuto limene labwera ku Malawi ndila kuti anthu amaganiza kuti tipange business ngati azimai wina unjike ndalama apo ndiye tizitapa ndalama zije tizikachita run business. Palibe ndiponso sabweza azimai ya ku Malawi sabweza. Imene ikuyenda kwambiri ndi ya banking konde. You will be surprised kuti pamene uku akungozitenga kumazitafuna ngati masuku za nefizi. Ukuku zimene amatenga kuma banking konde opasana okaji zimayenda chifukwa kumene kuja amafinyana zenizeni ngati siupereka tika kuchosera malata amabwezadi chifukwa business imafunika discipline. Ndiye ine what I know how to do is to build a business and grow it. Sikulina kuti muzabwereza kuonesa zimene ndimapanga zanga za business. Yes, it is very important. Ndinali interested kuti ndidziwe kuti kodi pano ndemukupanga chani. Inetu sindinasiyepo kuti masabula kugulisa. Panopo ndikuwokera sabula. Umakhazikika pa business pa pakadali pano. Iyo sinasiyepo business. Ndalama moti zonse ndimazitenga kuti. Muntu ungasiye business ndi kuti ine agogo anga sanasiye paka kumwalira. Ndipo imene mbatata, mizimbe, chilichonse iwo amagulisa. Ndiye ineso I took after her. Siku ndi siku kumene kumacha kodi lero ndigulise chani. Ndiye ine sindimafuna za complicated zokuti ndisegule boutique. Pamene ikakwana 1995 my uniform onse a Malawi achipatala azimai manesi ndi machuniki aja ndi madust coat aja ndikasoka ndiye. That was Mandekan Garments, was my factory. It was the largest industrial garment manufacturing unit owned by a woman. Ndiye ma business ena onse ambiriwa ndapanga. Koma panopo ine ndikuziwa kuti imene ingagwire kuno ku Malawi pakali pano yachakudya ndiponso yolima ndiponso yochita export. Chabwino. Ndi pamene mukuchita zonsezi pa mapulani anu mwayika njira zotani pofuna kuonetsetsa kuti mukamazaganiza zokuti mupumiretu pa Ndale kuchipaniku ndiye kuti kudakali anthu okuti akhoza kuchipititsa chipani chimene munayambitsa cha People's Party
patsogolo succession plan yanu ndiyotani ku PPiko? What we have done is we have agreed to form a national governing council. A national governing council that will be made up of the leaders that exist now. Nanganisina ndi four deputies. 4 deputies are manager plus a few more can form the national governing council to very quickly organize convention yokasankha mtsogoleri. Vuto limene lili ndi ine mwina ndili different ndiyena ndila kuti I cannot impose. Sindingachiuze chipani kuti ine ndiye ndikupuma koma mtengawo imene singapange. Anthu aja asankhe munthu amene akufuna. For that to happen there must be a process. Kuti yayi pakhale mwana wanga koma pakhale uyu. Mwana wanga atakhala kuti anthu aja ndi amene akufuna ndi amusankha. Koma osati ine. Osati ine kunena kuti amutenge mwana wangayo mukafunsa ku chipani. Ndiye bwezi zitachitika tukalikati. Koma mwana wangayo amanena kuti yayi ine zisandikuza. Mwana wangayo amatero. Zisatengera anthu aja if they want him or if they want any of my children to persuade them to join. Koma pakali pano there's no child of mine who shows interest. Komanso ineyo sindingachite impose leader. So where we are at now, a national governing council that will organize a convention that will choose the next leader to take the party forward. That process, even that process, I'm prepared to support. Yeah, pamene tikumalizitsa program yathu timafuna titadziwa azi munthu amene munalipo mtsogoleri wa dziko lino la Malawi. What do you consider as your greatest achievement as former president of Malawi? There's a chulukato. Ndi zambiri kwambiri? Mwachita zambiri kwambiri. Pang'ono chabe. Makakwina? Makaziko lina? Ayi pali zinthu zina atu zimene anthu akhoza pamene tinkabwera inuyo mwakhala Malawi. Consider a lot. Inuyo pamene mmakhala Malawi muno. Pakati pa tinali ndi mizera ya fuel. Mumalepera kupita kuchito magona ku fuel kuti. Ndiye nthawi imene nalowa inu president inu. Anthu akugona kuti filling station. Pamene ndi malowa ine kukhala president munomo mulibe forex. Pamene ndi malowa kukhala president Parliament itapereka mphamvu, constitution itasinthidwa kuti nduna ya information ikoza kubana newspaper iliyonse isalengezeso isapangeso kanthu kalikonse even kutseka radio station. Zimene zija in 3 months 100 days amene amanena aja kuti tiye ntiliyang'ane zikoli pa 100 days kodi lachita bwanji sikuti ndiwozungulira mutu yayi. The whole world boma ikalowa amatitiona pa 100 days. Sikuti pa 100 days ziko lingakhale litapanga zonse. Ifeyo panopo ngati boma iyi ya Professor Peter Mutharika ikuyandikira 100 days. Sikuti zonse zimene mavuto osanali a Malawi angakhala kwata. Koma zimene zimachitika ndizakuti anthu amatha kuona pa 100 days kodi boma iyi yanyamuka sinanyamuka. Is this country, has this government taken off or is it stagnant? Ndiye iniyo mukakumbukira looking back. My greatest achievement is that in 100 days, the country had turned around. Fuel anapezeka within 7 days. Ngati mukumbukira. Forex inalita bwera. Kuno ku Malawi. Malamulo aja amene tikunenaja tinachita kasintha. Ndipo titachita pass law ya disability law. Kuno kuti nawonso anthu olumala ndi anthu ngati ife tomwe. So the greatest achievement that I look back and not only me says it, but the whole country says it, is my 100 days. How my 100 days was assessed. Mpaka tinachita print salu kuchita celebrate. Ndiye zimene zinachitika mu 100 days, ndiye ndikuti ndiyambe kuyankhula pano mpaka na mazulu. Because if even the Millennium Challenge program inalitachitidwa cancel, inachitidwa reinstate within that 100 days. Fuel was scarce, it was reinstated that 100 days. The World Bank and the British government and the European Union had given us budget support and development support. Yeah, so ineyo ndimaganiza kuti ndinachita zambiri pa nthawi imeneyo. Mavuto amene government iliyonse imakumana nawo ndi mashasha. Mashasha oti iweyo ukugwira ntchito iwonso kumapanga zina zoti azikupangisa iwe manyazi ngati president. Zimenezo ndiye Mungu yambira nkhali kamuzu. What matters
is what when you find laxities, when you find andu sakugwira ntchito, when you find andu akupanga chinyengo, is how you react towards them. Kaya kwa chosa ntchito, kaya kwa manga. Ndiye chifukwa chachetu ineyo ndikuona kuti pano ndili excited kwambiri about what I see in Malawi. Yonena kuti we have now got a leader who is proactive, who wants to see things not going right, ndikufuna kukonza mwasanga-sanga. Ineso pano ndili pano, what I am doing is running with my programs to make sure kuti pakali pano njala ili katiti, anthu akuvutika. If all I can do as a private citizen is to feed children, I will do that. Right now, I feed 10,000 children a day. Kainuma yes angati, ine koma 10,000. Chaka cha 2025, nantumiza ku school, secondary and college, ana 5,500. Chabwino moyo wa munthu sumalephera zabwino komanso zina zoyipa. What is your biggest regret as a former president of Malawi? You know, my biggest regret as former president is that I didn't have enough time to do more of what I had started. That's my greatest regret. Kuti muda adakakupatsani beni nthawi ya Malawi kuti muonetse zimene munakatha kuchita. Ndiye zimene ndinayamba nanga si monga ngati ndipereke chisanzo. Ndinamanga we started pali chithunzi so ndikoza kukutumizirani. Tikutsegula kumanga matanki, ma reservoir osungira mafuta for 75 days. But by the time I left, I hadn't finished. That's all I'm saying. That I started, but those I didn't complete to see the end of them. Do you have any regrets that during your time there were people stealing government money? The issue of cash. When did you see a government come and go without people stealing money? Tell me one government that you know. Kuti ina iyi inalowa mpaka kutuluka yopanda kuba. That's what I was just saying. That the government ili yonse pazapezeka mashasha makhuku akufuna kuti adyerere ija kunena president kuti nthawi siyo dyerera inoyo yani akufuna adyerere sopano modyerera muja ndiye kuti akuzembesa za misonkho ya anthu. Iweyo ukaimva imene ija anthu amene ajamangidwe, anthu amenewo amangidwe. Your sincerity and your innocence will be demonstrated by the way you react. Iweyo ukaona imene chakungoti ndani akutero ndani mangani chosani ntchito anthu ajazichosedwa azimangidwa kuti mwina anthu angakhala kuphunzira. Pamene tikumaliza timafuna titadziwa kuti malangizo anu ndi otani kwa Malawi pamene tayamba chaka chatsopano. Ineyo Ray, I don't know if I told you before, ndimakonda kuti ndinakhalapo ku Kenya, and I know how Kenyans operate. And ndikapita kumene kuja ndimangosiya chikwama mwina kukalowa misika kutalii kuja kujuwa kali chifukwa ndinakhalako. Chimene ndimachiona kumeko chimene ndingapempha amalawi anzanga ndichakuti kukhala pansi ndikumangotukanizana, ndikumatikanizana boma and blaming one another about who is not doing what tichedwa. Chimene tiyenera kupanga ndichakuti boma iyenera kudziwa kuti ndi udindo oti anthu apeze kandifetereza kapeze chani. But iweyo ngati Malawi ine ndipange chani kuthandiza dziko langa kuti litukuke. Pamene ndikutukula dziko langa ndikutukula moyo wanga apa kumupanga. Ndipange chani. Chifukwa sindingangokhala kudikira kuti boma ibwera ndipangire. Tikadikira zimenezo ndiye kuti dziko ili likhala pompa. Ine ndimafuna nditatenga azizanga kukaonesa zimene zikuchitika maiko mwina. Ife kunoko pa jina lekonapa timapanga sapato za plastic. Ndipo pa Kristu wiki pa tinkapanga makaso ife. Ndipo pa kumakata kuti tinkapanga mabode abasi. Tikupanga so. Ndipo ineyo ndinkatenga ma container ansalu kukasiya pa nzuzu ngani ndi mashopu pamene paja. A David White. Aku Tanzania ndikamabwera mande ayimanzera kugula nsalu zonse zije kwagulisa kwawo, komanso kugula lowa mpitisi kugula mafuta opikira, kugula sopo, kugula bread. Lero zikuchitika choncho. Anzatu mene tikuteromo, anzatu aja ndi middle income nation now. China tiruma ndi chanike. What happened to us? So for us to turn that around, kukenya ndikunena kuja. Amati ukwakutukwa na boma ija,
si kupanga zakuti sikuti ine ndikwalesa amalawi kuti asalalate yayi achite mmene amalalatira ngati akuganiza kuti kulala taso kuti tandiza achite zimenezo koma ndipemphe kuti ali tenti zithamanga tenti zitakata tenti zithamanga aliyense azithamanga kumene kuja ku Kenya kuja ngakhale inuyo mmene mulili apa pa ntchito bwezi muli ndi side ujeni business palibe munthu amangodalira kupita ku office ingakupase chani ingakupase zonse zimene ukufuna ndiye kuti tikamapanga chonchicha koma tikutukula naso ndiye kuti inu pamene mukugulisa sopo ine ndikugulisa chimanga inu mukagulisa sopo mundigula chimanga inenso ndikagula zanga. Can we find a way of circulating the little money that we have? In the process, can some of us seriously look at exporting? For exporting sipanga boma ya. And if it is not government that is going to export, it is you and I. And if we bring forex into this country, it means Malawi develops. And if we don't engage ourselves in business and in money creation and money circulation, basi tuzikolito. Ndiye basi zingotukaniza ntenti zitukaniza. Your Excellency, munatifotokozera nkati mwa programu iyi kuti mumalankhulana ndithu ndi amuthalika ndipo ubale wanu uli bwino kwa basi ndipo atakuyitanani kuti pena ndi pena kupereka ulangizi inu ndithu mukhoza kupita ndipo mutha kukambirana mabwino chifukwa chokuti maso anu kwambiri ali kuona dziko la Malawi litatukuka. Given a chance kuti you have been called by His Excellency Professor Kapita Muthalika kuti mupereke upangiri dziko limene lilili komanso kupita chitsogolo tingatani mukamphindi kochepa chabe mukhoza kukamba zotani zimenezo zomwafunsazo sizingachitike nami ndimazimira sizingachitike kuti mtsogoleri wina ndiye uzidalira mtsogoleri wina zimenezo zimachitika unless there is a disaster ngati mina anatitanira if time ija ine nda president Bush mazi atayenda anthu atafa tipange bwanji aya ine ndikamanga uku ine ndikamanga uku koma assuming kuti zimene mukufunsa zikoza kuchitika I think what I would say is speed. I would just advise to say a president tamangi chifukwa anayamba bwino ndipo akuchita bwino koma aliyense wamene muja amene akwathandiza president nayenso kumanga zilimbe kuthamanga chifukwa munthu mmodzi sungapange iweyo ukakhala president boma muja umadalira nduna iliyonse kuzindikira kuti ina andipasa udindo wanji andipasa industry kodi ku industry kozi kuyenda sizikuyenda ichi sopano sindikudziwa kuti a president Professor Kapita Muthalika amagwira bwanji chito sanakale abwananga koma akulu wawo may his soul rest in peace anali abwananga ndiye chimene ndikudziwa chimene amachita iwaji ukamangoti mama akwera should I do this mama akwera should I do this amakuza kuti you want me to do your job you want me to do your job ndiye umathamanga kukapeza issue ija ndikuyipezera solution ndikulemba report your excellency have found this challenge and I think that's the way we can solve it and this is what I've done going forward good that's all you get and amakuza so kuti ngati utapalamule pena pake I will back you go ahead and work so I don't know kuti awamagwira ntchito bwanji koma zimene zije ndimaona ngati ife ndiye timakhala no excited including Professor Peter Muthalika ifoto setinali uje nali nduna za Professor Bingwa Muthalika may he so rest in peace ndiye tosa amene nduna mukukumbukira kuti inu ma journalist mpaka na matichita assess mu Daily Times uyu wapeza 7 uyu wapeza 6 uyu wapeza 5 ndiye kumapikisana ndi zimene lisazatuluke kuti ndapeza 0 ni fact ine poyambirira wina nandilemba 0 nakuya nazo kwambiri ndipo nnamuza kuti unaiwala 1 ukuku undipase 10 kwa 10 yes ndiye kenaka nazatuluka 7 because I work day and night yes so that is my appeal that nduna zichasuti ine ndingazira mulera so izi zoma apanga assess mmene akugwirira ntchito it's very important it's very good it's very important ife kwa ife ineyo ndikuona ngati zinali zabwino chifukwa ndiye kuti minister yes ankatamanga to do the best because we had a boss who helped us who allowed us who opened space for us and we didn't want to take advantage of that opportunity before akuchita reshuffle ndani muntu wake so but at the end of the day you were very proud when he said to you I'm so pleased with your work good aja watu akuti to eti ineyo ngati foreign minister aja wakuti akuzantichita interview eti akuti ife Malawi tajana ukayankhe zimene kufuna akakuya abwere kwa ineyo yeah so you went knowing that I can be independent and I can be solid
I can And I can represent tell my people the country truth. and I can tell people the truth, because akakhala offended apita kwa boss wanga knows about this. So that kind of support, which I believe even this cabinet is getting, but my appeal then would be to the ministers who have been ministered to run. Yeah, to run, because of the situation the country is in. We don't have the luxury of time. Chabwino ife tikuthokozeni kwa basi your excellency Yes, kuti munatilola ife at times kuti tikhoza kubwera mu chaka chatsopano 2026 kuti tikhoza kucheza nanu pa zinthu zina ndi zina zothandiza kupititsa dziko lathuli patsogolo. Kwambiri kuthokoza kwambiri inunso. Happy New Year. Happy New Year. Thank you very much. Omunso ndimene tamalizira kucheza kwathu ndi yemwe anali mtsogoleri wa dziko lino la Malawi, Madam Joyce Banda, kucheza nawo pa nkhani zosiyanasiyana mmene dziko likuyendera kupita chitsogolo tingachite motani, komanso kukamba za tsogolo lawo pa Ndale kuti tiyembekezere zotani ngati Malawi kumbali ya tsogolo lawo pa Ndale. Umu ndi mmene tamvera afotokozera mu programu yathu ya lero. Mu programu iyi munali ndine Lea Malikano. Ndikuthokozeni chifukwa munali pamenepo kuonera programu imeneyi, komanso anzanga onse amene ndinali nawo kugwira ntchito kuno. Mwakoma nonse.